Venky garu, hi. Hi. So, firstly, congratulations for the national award. Thank you, sir. Would you consider it the biggest validation that you got so far? And how do you view validation as a filmmaker? So, national recognition is always a very important validation that any filmmaker will aspire. So, మనం ఒక డైరెక్టర్గా మారిన తర్వాత మనకంటూ ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ నేషనల్ అవార్డ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై చెక్ లిస్ట్. అండ్ గ్లాడ్ ఐ గాట్ వన్. ఇంకేమీ ఉన్నాయి సార్? ఐ గాట్ వన్ గదర్ అవార్డ్ on చెక్ లిస్ట్ లో. yeah, exactly. ఓకే, ఇవన్నీ ఉండేనా? Yeah, Like one state award. I don't know. బయటికి చెప్తే అవదేమో. ఓకే ఓకే. బట్ అవార్డ్స్ అనేవి ఎందుకు మ్యాటర్ అవుతాయి? బికాస్ లక్కీ భాస్కర్ అనేది ఆల్రెడీ చాలా వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఫిల్మ్, గాట్ ఆల్ ద లవ్ ఇట్. ఇట్ డిజర్వ్స్ కదా, ఇట్ గాట్ సో మచ్ లవ్ అండ్ రైట్లీ సో. అవార్డ్ అనేది ఏంటి కొత్తగా యాడ్ చేస్తుంది ఫిల్మ్ మేకర్కి? ఐ డోంట్ నో. అంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తూ ఉంటాం. హౌ నేషనల్ అవార్డ్స్ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్. ఒక అక్కడికి వెళ్ళి ఒక ప్రెసిడెంట్ మెడల్ తీసుకోవటం అనేది అది మనకంటూ అది ఒక గ్లామర్ అనుకుందాం, లేకపోతే ఒక చిన్న ఒక ఫ్యాంటసీ టు హ్యావ్ సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్. నీ డ్రెస్అప్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళి ఫ్రమ్ ప్రెసిడెంట్. సో యా, అదొక క్రేజ్ ఉంటుందిగా. యాజ్ అ కిడ్ ఐ హ్యాడ్ వన్. బ్యూటిఫుల్. ఇది ఐ రియలీ లవ్డ్ లక్కీ భాస్కర్. అసలు ఇట్ బ్లూ మై మైండ్ వెన్ ఐ వాచ్ ప్రీమియర్ ప్రసాస్లో చూసినప్పుడు. సార్తో మీరు సర్ప్రైజ్ చేసినప్పటికీ విత్ లక్కీ భాస్కర్ ఐ థింక్ యూ హిట్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ పార్క్ అసలు. అండ్ అప్పుడే ఐ రిమెంబర్ ఈవెన్ ట్వీటింగ్ దట్ లక్కీ భాస్కర్ డైలాగ్స్లో చాలా రోజుల తర్వాత ఒక విజ్డమ్ అనేది ఒకటి కనిపించింది. చాలా చోట్ల చాలా ప్యూర్గా, చాలా డీప్గా ఉన్నాయి డైలాగ్స్. సో ఐ పర్సనలీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ వెన్ గాట్ ద నేషనల్ అవార్డ్. అండ్ లక్కీ భాస్కర్ అప్పుడు మనం మాట్లాడినప్పుడు వుల్ఫ్ ఆఫ్ వాల్ స్ట్రీట్ అనేది ఒక ఇన్స్పిరేషన్, ఒక్క లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పారు. నాకు లక్కీ భాస్కర్లో అన్నిటికంటే నచ్చిన విషయం ఏంటంటే, లైక్ రీసెంట్గా కూడా ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు బర్త్డే పార్టీ సీన్ ఉంటుంది కదా. బర్త్డే పార్టీ సీన్ తర్వాత సన్ ఈస్ ఫేసింగ్ దట్ సైడ్ అండ్ నాకు నువ్వు ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్న, నాకు ఇంతకంటే ఏం వద్దు అనే ఆ సీన్, ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ ది ఎమోషనల్ కోర్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్. బికాస్ ఆ సీన్ తర్వాత ఇంకా భాస్కర్ అనేవాడు ఏం చేసినా కూడా ఐఎమ్ రూటింగ్ ఫర్ హిమ్. వాడు స్కాములు చేసినా, ఏం చేసినా, ఈవెన్ సినిమాలో అంత డార్క్ అవ్వనప్పటికీ వాడు డార్క్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నా కూడా ఇన్ మై మైండ్ ఇట్ ఫీల్స్ జస్టిఫైడ్. బికాస్ ఈ సీన్ అనేది ఒకటి ఉంది అక్కడ, వాడికి ఎమోషనల్ యాంకర్ అనేది ఒకటి ఉంది. అండ్ ఐ జెన్యూన్లీ ఫెల్ట్ దాట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ లక్కీ భాస్కర్ ఫ్రమ్ అ వుల్ఫ్ ఆఫ్ వాల్ స్ట్రీట్. వాజ్ దాట్ ఇంటెండెడ్ దట్ మనం ఇప్పుడు అది లేకపోయి ఉంటే నేను లక్కీ భాస్కర్ని ఎంజాయ్ చేసి ఉండేవాడినేమో, బట్ ఆ క్యారెక్టర్కి అంతగా ఐ మైట్ నాట్ హ్యావ్ కేర్డ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్. దేర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ కదా, ఎంజాయింగ్ అండ్ కేరింగ్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్. హౌ డిడ్ యూ అప్రోచ్ దట్ యాంగిల్? ఎనీ క్యారెక్టర్ in a story needs to have a purpose. What is he doing and why is he doing what he's doing? So ఆ పర్పస్ మనం సరిగ్గా అచీవ్ చేయగలిగితే, ఐ థింక్ యాజ్ యూ సెడ్, వాడు హత్య చేసినా తప్పు ఉండదు, లేకపోతే ఏం చేసినా తప్పు ఉండదు. ఐ ట్రై టు గివ్ దట్ పర్పస్. వన్ మ్యాన్ who was hoping for a promotion didn't get one. Instead he got humiliation. అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇంక ఎక్కడితో చాలరా అనుకున్నప్పుడు కొడుకిచ్చిన ఒక ఇది అంటే, నాకు ఇంతకన్నా నాకు ఇంకేం వద్దు. ఇట్స్ అ సింపుల్ బర్త్డే పార్టీ. మనం చిన్నప్పుడు ఏమంటారు, టు గెట్ ఒక చిన్న టాయ్, ఒక కార్ బొమ్మో, లేకపోతే ఒక చిన్న వీడియో గేమో, ఏది మనకి హ్యాండ్ వీడియో గేమ్స్ ఉంటాయి, అది కొనిపించుకోవటానికి మనం ఎన్ని డ్రామాలు వేసి ఉంటాం, అది దొరులుంటాం, ఎన్ని డ్రామాలు వేసి ఉంటాం. అమ్మ నాకు ఇది కొనివ్వు, నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటాను, లేకపోతే నాకు ఇది కొనివ్వు, నేను వచ్చేసి 1 వీక్ నేను టీవీ చూడండి, ఇవన్నీ ఇవన్నీ అని అవన్నీ ప్రామిస్లు చేసుకుని దాటుకుని వచ్చిన వాళ్ళం ఆయన. సో అలాంటిది దిస్ ఇస్ దట్ వీ యూస్ టు డూ ఇట్ ఫర్ ఫన్ ఆర్ సంథింగ్. వాట్ ఇఫ్ దిస్ కిడ్ ఏంటి డిడ్ ఇట్ ఆర్ మీన్ ఇట్, ఏంటి బికాస్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏంటి ఇయర్స్ ఆఫ్
లేకపోతే ఆర్ మంత్స్ ఆఫ్ హ్యూమిలియేషన్ దట్ he never shared with his family. Yeah. సో అందుకని ఇఫ్ యూ గివ్ అ ప్రాపర్ పర్పస్ టు ఎనీ ఒక క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ ఇది ఈ పర్పస్ ఇస్తే అప్పుడు క్యారెక్టర్కి వచ్చేసి ఇంకా మీనింగ్ పెరుగుతుంది. ఆ పర్పస్ అనేది ఏ స్టేజ్లో వస్తుంది రైటింగ్లో? లైక్ డూ యూ హ్యావ్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ దెన్ పర్పస్ కమ్స్, లేకపోతే పర్పస్ అనేది వాట్ యు కాల్ ఇన్స్టిగేట్ చేస్తుంది ఆ స్క్రీన్ ప్లేని? ఇట్ డిపెండ్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలా రాస్తారు. ఐ రైట్ యూనో లైక్ లీనియర్గా నేను కథ రాస్తున్నప్పుడే నేను వచ్చేసి యూజువలీ లైన్ ఆర్డర్ రాసుకున్న తర్వాత ఐ యూజువలీ రైట్ డైలాగ్స్ లీనియర్లీ. సో ఐ యూజువలీ డోంట్ రైట్ ఒక చిన్న రైటప్ లాగా నాకు అలా రాయను. సో బేసిక్లీ ఇట్ కమ్స్ యాజ్ ఐ రైట్. రైట్. అంటే ఎందుకు అడుగుతున్నాను, ఇప్పుడు వాతిలో చూసుకుంటే క్యారెక్టర్కి ఫస్ట్ ఉండే మోటివ్ వేరు, ఆ మోటివ్ ఇంటర్వెల్కి మారుతుంది, ఇంటర్వెల్కి ట్రిగర్ అవుతుంది. బట్ ఇంకా కంప్లీట్ 100% డిటర్మినేషన్ అనేది వచ్చేది ఊరి నుంచి వెళ్ళేసేసాక. సో అది ప్రోగ్రెసివ్గా అది పెరుగుతుంది కదా. సో డూ యూ హ్యావ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్, లైక్ ఇంటర్వెల్కి మేబీ క్యారెక్టర్కి ఉన్న మోటివ్ మారాలి, అంతకుముందు హీ జస్ట్ వాంట్స్ టు గెట్ అ జాబ్, ఇంటర్వెల్ టైంకి హీస్ డిసైడింగ్ దట్ నో ఈ నువ్వు ఇట్లా ఉండడం కాదు, దట్ విత్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ సముద్రకన్ ఈస్ క్యారెక్టర్ కాదు, ఐ విల్ ట్రై టు వాట్ యూ కాల్ వీళ్ళందరికీ సపోర్ట్ చేస్తా, అది ఆ డిటర్మినేషన్ ఇంకా చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోద్ది. థింగ్స్ గెట్ వెరీ వెరీ పర్సనల్ పాయింట్స్ కదా. సో ఆ ప్రోగ్రెషన్ అనేది క్యారెక్టర్ ఉన్న పర్పస్ గురించి మీరు చెప్తున్నప్పుడు హౌ డస్ దట్ హ్యాపెన్ అని? కాన్షియస్గా రాదు. ఓకే, ఐ డోంట్ నో, అది కాన్షియస్గా రాదు. యాజ్ వి రైట్ ఒక ఇంట్యూషన్ ఉంటుంది కదా, ఏంటి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏదో రాయాలి, ఓకే. సో ఐ యూజువలీ గో బై ఇంట్యూషన్. సో కాన్షియస్గా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఓకే ఐ నో ఇంటర్వెల్ పాయింట్కి వచ్చేసి సంథింగ్ ఏదో ఒక బ్యాంగ్ కావాలి, కాన్ఫ్రంటేషన్, సంథింగ్ ఐ నీడ్. సో అలాంటిది ఏమైనా కావాలని అనుకుంటానేమో కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఇలా బిహేవ్ చేయాలి లేకపోతే అలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది మాత్రం ఉండదు. బట్ ఇట్స్ మోస్ట్లీ ఇంట్యూటివ్గానే వెళ్తాను నేను. ఓకే, అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద స్క్రీన్ ప్లే, ఇక్కడ ఏదో నాకు అవసరం పడుతుంది, మేబీ ఇక్కడ ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి కావాలి, లేకపోతే ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, అటువంటి అదర్వైజ్ ఇంకా దేర్ ఇస్ నో పర్పస్ ఆఫ్ సెకండ్ హాఫ్ డ్రైవ్. నాకు ఐ హ్యావ్ టు డ్రైవ్ ఫర్ అనదర్ 1 hour 10 minutes అట్లీస్ట్. సో ఆ 1 hour 10 minutesకి ఏది వాట్ విల్ ఇట్ బీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి జర్నీ అని చెప్పేసి ఒక ఇది ఉంటుంది. సో అది ఆలోచిస్తాను. వై డూ యూ థింక్ మోస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఫంబుల్ ఇన్ సెకండ్ హాఫ్? రైటర్స్ కూడా చాలా మంది, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఐ స్టిల్ హ్యావ్ 1 more hour టు గో అండ్ డ్రైవ్ అని అన్నారు కదా, సెకండ్ హాఫ్ అనేది ఎందుకు కష్టం ఎప్పుడు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్? సెకండ్ హాఫ్ యూజువలీ ఐల్ టెల్ యూ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ 5-10 minutes ఆఫ్ డిప్, అన్అవాయిడబుల్ డిప్. అది మనం అచీవ్ చేయగలిగితే యూజువలీ సమ్టైమ్స్ వీ అచీవ్ ఇట్ బై అ సాంగ్, అ గుడ్ సాంగ్ ఆర్ అ గుడ్ ఫ్యామిలీ సీన్ ఆర్ సంథింగ్. సో if we are able to achieve or minimize that 10 minutes to 5 minutes or 3 minutes, అసలు you're making a classic actually. Yeah. బట్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చేసి యూ హ్యావ్ న్యూ క్యారెక్టర్స్ అండ్ న్యూ క్యారెక్టర్స్ వల్ల న్యూ సీన్స్ వస్తాయి. సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చేసి you've already seen those characters, you already gone through those scenes, and ఇప్పుడు సడన్గా వచ్చేసి ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్, కథ ఏంటి, ఇప్పుడు ఏం చెప్తాం ఇది. అందుకని మేబీ దట్స్ ద రీజన్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దే వాస్ అ టైమ్ వెన్ సెకండ్ హాఫ్లో బ్రహ్మానందం గారు వచ్చేవారు. కొత్త కామిక్ రిలీఫ్ కోసం ఒక్క 15-20 నిమిషాలు ఊపేసేవారు. సో when you don't have new characters coming in the second half, you tend to have a small ఒక చిన్న curve. But when you're capable of establishing new characters also in second half, that's when it gets really interesting. Maybe Lucky Bhaskar had some new characters coming in. Yeah, you have Srinath Magandi's character అవన్నీ అంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్. The Srinath Magandi గారు కావచ్చు, there's a that bank manager, and there's that one ఇది ఏంటి kid who's doing Hawala. Yeah. So you have those new characters, so at least it keeps you engaged in the second half.
సో అలా అండ్ లక్కీ భాస్కర్ గురించి ఒక్కటి మాట్లాడేసి నేను యాక్చువల్లీ లక్కీ భాస్కర్ తర్వాత ఐ వాంటెడ్ టు డూ అ డీప్ డైవ్ బట్ సమ్హౌ ఐ కుడెంట్ రీచ్ అప్పుడు కాబట్టి ఐ స్టిల్ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ వెండింగ్ థింగ్స్. నాకు సెకండ్ హాఫ్లో బర్త్డే పార్టీకి పే ఆఫ్ ఉంటుంది కదా, కజిన్ బర్త్డే పార్టీ వస్తే కజిన్ సేస్ నీ వాచ్ నాకు చాలా నచ్చిందిరా అబౌట్ ద వాచ్. అండ్ అక్కడ వాట్ మీనాక్షిస్ క్యారెక్టర్ డస్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్. అసలు తన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని తను సస్టైన్ చేసుకుంటూ పిల్లల ముందు చేయకుండా వాచ్ ఇచ్చేస్తుంది. అడిగిన పిల్లాడికి వాచ్ ఇచ్చేసి షీ గోస్ దట్ ఫెల్ట్ వెరీ వాట్ ఆ క్యారెక్టర్ కి చాలా డిగ్నిటీ ఉన్నట్టు అనిపించింది ఆ మూమెంట్ లో. సో హౌ డు యూ కమ్ అప్ విత్ దీస్ లిటిల్ మూమెంట్స్ విచ్ స్పీక్ అ లాట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్? I don't know, things that you might have heard of or seen. I don't know. They just, I try to keep it as simple as possible, and maybe to an extent, I got those things from Mani Sir's films, Maniratnam Sir's films. If you see Sakhi, um, or Iruvar, or all these films, the conversations and the scenes వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద సీన్ బట్ ద బిహేవియర్ ఇన్ ద సీన్. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న సీన్స్ అక్కడ వచ్చేసి దట్స్ నాట్ ది మెయిన్ యాక్ట్, సైడ్ యాక్ట్స్ ఎప్పుడు మనీ సార్ వచ్చేసి హీ యూస్ టు ఏస్ దెమ్, చాలా బాగుంటాయి. సో అవన్నీ ఐ ఆల్వేస్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ సైడ్ యాక్ట్స్. ఓకే. సో అందుకే దీస్ ఆర్ ద స్వీట్ నథింగ్స్ దట్ డోంట్ యాక్చువల్లీ కన్స్యూమ్ టూ మచ్ ఆఫ్ స్పేస్ బట్ లీవ్ అ మార్క్ లైక్ యూ సెడ్. అవే యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్కి యాడ్ చేస్తాయి. ది హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ సబ్ కాన్షియస్గా మనకు గుర్తుండేవి. ఆబ్వియస్లీ బిగ్గర్ పిక్చర్ అనేది ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది, బట్ ఒక సినిమాని ఇంకా ఎక్కువ మెమరబుల్ చేసేది ఐ థింక్ ఇట్స్ దీస్ లిటిల్ జెస్చర్స్, స్మాల్ న్యూయాన్సెస్ లైక్ దిస్. యా. అండ్ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రతి ఒక వన్ థింగ్ దట్ మీరు రికరింగ్గా చెప్తుంది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఎ హ్యాపీ ఫిల్మ్. ఇట్స్ హ్యాపీ. వీ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ యూ హ్యాపీ. ఇట్స్ బీన్ లాంగ్ సిన్స్ we have had a film that the whole family can watch, like especially starring a big star, Yes. that you can go watch happily. Was making a happy film, was that the intent, or because story anta రాసుకున్న తర్వాత ఇది రా డిజైర్డ్ ఇంపాక్ట్ అనిపించిందా, లేకపోతే హ్యాపీ ఫిల్మే రాద్దాం అనుకుని రాసిందా? So it's not like it's not like a male where subject happy and also no, that's not the intent. But the intent was to make a film that spread hope, spread hope and happiness, where and at the same time when you're addressing an age factor between two individuals, a man and woman, 20 years, usually it is always either a comedy or an affair. ఒక నెగటివ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. సంథింగ్ ఏదో ఒక satirical tinge attached to it. I didn't want that. At the same time, I didn't want it to sound wrong. That was a clean intent. నాకు వచ్చేసి వీళ్ళిద్దరిని చూసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు జుబుక్స్ ఉండకూడదు. కరెక్ట్, దట్స్ ద వర్డ్. వీళ్ళిద్దరిని చూస్తుంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి మమిత ఉంది, మమిత తను చూస్తుంటే దే షుడ్ బి అన్ అడ్మిరేషన్, not that obsession, and at the same time when he is looking at her, he should be responsible more than okay enak padutundi kadara na oka disrespect kaadu. It should be his character should be more responsible. So throughout the film the admiration is not lost, the responsibility is not lost. Usually నాకు చిన్నప్పుడు అంటే నాకు బేసిక్గా when I used to go to some workshops, స్క్రీన్ ప్లే వర్క్షాప్. screen play workshops. ఓకే. Few people used to question, హీరో వచ్చేసి ఫస్ట్ సీన్లో వచ్చి నేను పేదల కోసం నిలబడతాను సంథింగ్ ఏదో అని, పక్కన బ్రహ్మానందం గారిని పేడు అంటే ఇట్ యూజ్డ్ టు హ్యాపెన్ లైక్ అంటే నో ఆఫెన్స్, బట్ ఏంటంటే డబుల్ స్టాండర్డ్స్ ఉండేవి. సో అది నాకు నేను చేయకూడదు. when I do something like that, నేను వచ్చేసి I the characters have to be true to themselves. When he says something, he has to stand by it. Consistency basically. Yes, consistency.
that is really tough. It's not as simple as we speak, you know. Hero's character should not get boring. Yeah. Interesting గానే ఉండాలి. సో ఆ రైట్ బ్యాలెన్స్ క్రాక్ చేయడానికి ఐ హ్యాడ్ టు రైట్ quite a few drafts. 10 to 11 drafts అని చెప్పి Yes. almost. Yeah. So I used to keep writing, and especially towards the climax. The climax, you know, ఉంటుంది కదా మామూలుగా, ఏదో మామూలుగా ఇద్దరు అందరూ మాట్లాడుకుంటారు కదా, అది నేను క్రాక్ చేయడానికి నాకు లిటరల్గా 4-5 నెలలు పట్టింది. ఓకే. లక్కీగా నాకు వచ్చేసి షూట్ కొంచెం అది, యూనో, ద ప్లాన్ షూట్ వాజ్ లిటిల్ లేటర్. సో ఐ హ్యాడ్ దట్ టైమ్, బట్ ఐ వాజ్ నాట్ సిట్టింగ్ ఇన్ పీస్. I knew I had a shoot coming in like 30-40 days. I knew there was the last 4 lines are not filled yet. I know I have to fill that without sounding wrong or sad, but right. Also preachy, not Preachy. So ఈ 3 things or 4 things achieve చేయడానికి took time, but you know, when people were watching the film, even without music, they're saying, this is right. nice. So yeah, I think that will be the reaction of every audience who's walking out of the theater. ఎందుకంటే నేను లక్కీ భాస్కర్ అప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను, you know, when people if people connect to the climax, this film will not have any boundaries. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్, యూనో, టువర్డ్స్ దట్ లాస్ట్ 15 to 18 minutes ఏదైతే ఉందో అది కనెక్ట్ అయితే అగైన్ దిస్ ఇట్ బి సంథింగ్ ఎల్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ హోపింగ్ ఫర్ దట్ ప్యూరిటీ. ఇందాక మీరు అన్నదాన్ని బట్టి ఐ వాంట్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ లిటిల్ బిట్ మోర్. క్యారెక్టర్ కన్సిస్టెన్సీ అన్నారు కదా, లెట్స్ సే మీరు ఆ క్యారెక్టర్ని ఒక డ్రామాటిక్ సిచ్యువేషన్లో పెట్టి ఆ క్యారెక్టర్ ఒక రకంగా బిహేవ్ చేస్తుంటే అక్కడ డ్రామాటికల్లీ ఎక్కువ హైగా వస్తుంది, దట్ ఈస్ మోర్ ఎంజాయబుల్. బట్ అది క్యారెక్టర్కి కన్సిస్టెంట్గా లేదు అంటే దాన్ని తీసేసి వర్ యు స్టికింగ్ టు కన్సిస్టెన్సీ? ఐ షుడ్ నో కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అదే నా ఛాలెంజ్ నాకు అన్నది. యా, దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్. ఎనీథింగ్ కన్వీనియన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెన్సీ, ఈ రెండు ఉంటారు. కన్వీనియన్స్ ఇస్ ఈజీ బికాస్ ఇట్స్ ఈజీ టు ఎంటర్టైన్ పీపుల్ ఫర్ దాట్ మూమెంట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, బికాస్ యూ అండర్స్టాండ్ వెబ్ మోర్ దాన్ ఎనీబడి ఎల్స్. సో ఈరోజు ఏమవుతుంది, మనం సినిమాలో ఎంటర్టైన్ అయిపోతున్నాం, దాని తర్వాత ఓటీటీకి వస్తుంది, దెన్ యూ హ్యావ్ అ థ్రెడ్ ఆఫ్ డిస్కషన్, ఈజ్ ఇట్ వర్త్ ఇట్? సో యువర్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ టు లివ్ ఆఫ్టర్ ద థియేటర్ ఆల్సో. ఇట్ హ్యాస్ టు ఏజ్ వెల్. ఇట్ హ్యాస్ టు ఏజ్ వెల్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ రోజు నువ్వు థియేటర్లో వచ్చేసి నువ్వు ఎంటర్టైన్ చేసేసి ఎస్, యునో, బట్ after it comes out of the theater, people will be discussing on its actual worth. Is it worth it? లేకపోతే ఆ రోజు అలా ఇలా. సో మన సినిమా థియేటర్లోనే కాదు, తర్వాత కూడా బతకాలి అనే ఒక అది స్వార్థమో ఆశో ఏదో ఉంటుంది కదా నాకు కూడా. సో కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడే యునో యువర్ ఫిల్మ్స్ లైఫ్ ఇస్ దర్. సో I was, I tried it before. I tried it for Vishwanath and Sons, and I'll try, I'll keep trying it in the future also. That's really nice. That's really nice. ఎందుకంటే చాలామంది థియేటర్లో మ్యాజిక్ జరిగిపోతే చాలు అనుకుంటారు, విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. థియేటర్లో సినిమా ఖచ్చితంగా చూడాలి, 100% ఇంపార్టెంట్. బట్ అది కొంచెం షార్ట్ సైటెడ్గా ఉండడం, బికాస్ సినిమా కంటే ఒక లైఫ్ ఉంటుంది కదా థియేటర్ తర్వాత కూడా. అది మీరు చెప్పడం ఐ జెన్యూన్లీ ఫీల్ ఇట్స్ నైస్ దట్ థియేటర్ మాత్రమే కాదు, దాని తర్వాత కూడా ఫిల్మ్ హ్యాస్ టు. చిన్న స్వార్థం ఉంటుందిగా, బట్ దట్స్ గుడ్ బికాస్ ఆ డిస్కషన్స్ అన్ని కూడా ఇంపార్టెంటే. దే ఈవెన్చువల్లీ ఉన్న గుడ్డో బ్యాడో, ఐ థింక్ ఫిల్మ్ అనేది ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఉన్నది మాట్లాడుకోవడానికి. వెబ్ యాక్చువల్లీ ఇస్ లిటిల్ బ్రూటల్. It is. And something like Vishwanathan and Sons, when you are taking a point like this, obviously దాన్ని అది ఎంత డీప్గా వెళ్ళారు అది ఏంటి మాకు తెలీదు, 14th తెలుస్తుంది. బట్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు భరదాచంగం గారి ఇంటర్వ్యూలో, హీ హ్యాస్ దిస్ మోరల్స్ రైట్ అని, అది స్పీకింగ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ మ్యాన్. సో వెన్ యూ టేక్ అ పాయింట్ లైక్ దిస్, ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ ఆర్ నాట్ నియర్లీ జడ్జ్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దర్ మెరిట్ బట్ ఆల్సో ఫర్ దేర్ మోరల్స్ కదా. సో దట్స్ అ రిస్క్ ఇన్ అ వే. సో హౌ డిడ్ యూ క్రాక్ that, or did that scare you at any point?
No, actually no. Because when I was writing this character, I was putting the character in my house. Will my parents accept? Or will my family accept this kind of a guy or this kind of a girl? So when you try to put these characters in your house, that itself you try to give the character a sanity. ఒక చిన్న ఈ పవిత్రంగా ఉండాలి, లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో వీడు తప్పు ఉండకూడదు, ఎందుకంటే వీడు నా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి తప్పు ఉండకూడదు, తప్పు చేయకూడదు. సో వెన్ యూ థింక్ దట్ వే, you try to give as many reasons as possible for what he is doing and why he is doing. Right. So yeah, I've taken that care with respect to Sanjay Vishwanath's character as well as Madheshwari character. సో ఇప్పటివరకు మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్ అన్నిటిలోకి ది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ వన్ టు క్రాక్ అంటే వాజ్ ఇట్ దిస్ ఆర్ వాజ్ ఇట్ లక్కీ భాస్కర్ ఆర్ వాతి? Okay, technical wise, Lucky Bhaskar. ఇప్పుడు shares అని రైట్. So technically writing, that was the toughest. But with respect to human emotions and cracking human emotions, Vishwanath Sons is the toughest. Because that wasn't easy. That the conversations between hero and heroine without sounding wrong, naughty. Yeah. సూర్య గారు ఇస్ ద సీనియర్ మోస్ట్ స్టార్ యాక్టర్స్ యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్. Yes. అదొక రకంగా ఈజీనే అవుతుంది బికాస్ దే కమ్ విత్ సో మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్. Yes. చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ చూసారు. హీ హాస్ సీన్ సినిమా ఎవాల్వ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 25 years or so. Yes. సో what is it that he brought to the table? Discipline. Lot of discipline that he once he's on the set, everybody knows, okay, we're working with Surya sir, and everybody used to be on their feet. ఎక్కడ వచ్చేసి everybody were trying to impress him, frankly. ఎందుకంటే knowingly unknowingly, starting from from a light inspector to an AD to actors, everybody, they're all Surya sir's fans. So when you have a person whom you admire, you tend to work to impress him or work more to be around him. So that that positiveness was there when he was on the set. He used to be there by his call time. If he used to tell at 9 o'clock, by 8:30 he used to come sit ఒక బెంచ్ లాంటిది వేసుకుని వచ్చి కూర్చొని, అలాగే బ్యాక్ రెస్ట్ కూడా ఉండదు, జస్ట్ అలా వచ్చేసి అలా పెట్టుకుని ఇలా కూర్చుంటా. సో వర్క్ ప్రాసెస్ కానీ అంత భలే ఉండేది. నైస్. వెనెవర్ ప్రతిసారి నాగవంశీ గారితో మాట్లాడినప్పుడు మీ ప్రస్తావన వస్తుంది అన్నమాట. బికాస్ వీ కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్ డైరెక్టర్స్ హీ హాస్ వర్క్డ్ విత్, అండ్ ఒక టీచర్కి ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ ఉన్నట్టు మీరు ఉంటారనమాట ఆయనకి. సో అండ్ ద పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు మాట్లాడేది, ఈవెన్ దో మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనేది కొలాబరేషన్లో అదంతగా చేయనప్పటికీ దట్ రిలేషన్షిప్ అనేది సస్టైన్ అయింది. అండ్ ఆయన అంటాడు అట్లా అని చెప్పి నాకు వెంకీ గొడవలు అవ్వని కాదు, మేము కూడా ఎడిటేబుల్ లాగా ఎప్పుడూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవుతానే ఉంటాయి, బట్ దట్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ గోయింగ్. See, we both know we are fighting for the betterment of the film. So nobody is fighting for their purpose to win. ఇప్పుడు బేసిక్లీ ఒక when audience see the film, they don't like, they'll express it, no? In the same way, ఓ ఎడిటేబుల్ మీద వాతి కావచ్చు, లేకపోతే ఏదన్నా సినిమా చూసి బయటకు వచ్చినప్పుడు హీఈస్ ద ఫస్ట్ ఆడియన్స్. టెక్నికల్లీ అండ్ డబ్బు, హీఈస్ ద మోస్ట్ కన్సర్న్డ్ ఆడియన్స్. So definitely he wants the film to be in a certain way, or he feels okay, something better can add to the film and ఇంకొంచెం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఆయనకు నమ్మకం ఉన్నప్పుడు డిస్కషన్ ఆన్ టేబుల్ మాత్రం మనం ఎప్పుడు అవాయిడ్ చేయకూడదు. బికాస్ వెన్ వీఆర్ అవాయిడింగ్ అ డిస్కషన్ ఆర్ పోస్ట్పోనింగ్ అ డిస్కషన్, దట్ మీన్స్ యూఆర్ హార్మింగ్ యువర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్. ఇఫ్ యూఆర్ లక్కీ పాస్ అయిపోవచ్చు, ఇఫ్ యూర్ నాట్ వాట్. So take advices, take every suggestion on the table. Take a few, don't take a few, but at least be open for a discussion. Ante. So can you share like one conversation that
helped you shape the film better? Like some one suggestion or something? This film, nothing actually, because it's Something like Lucky Bhaskar, because I want to understand the dynamic. I don't remember anything about Lucky Bhaskar, but there is one Lucky Bhaskar lo. I don't know. అంటే అప్పుడు Like, what are those conversations like? For example, so basically there is one particular scene, I don't exactly remember the scene, but there is one particular scene which comes in first half of Lucky Bhaskar, which is slowing down the scene. And he was very, very adamant about it. No? were you fond of that scene? నాకు అదేమో సెకండ్ హాఫ్లో సెట్ అవ్వదు, నాకు ఇక్కడే కావాలంటాను. Okay, okay. సో లేదు సెకండ్ హాఫ్లో అయితే ఇక్కడ స్పీడ్ అవుతుంది కదా అని, సెకండ్ హాఫ్లో వేస్తే అది సెట్ అవుదేమో అని మొత్తాన్ని ఫైనల్గా తీసేసినట్టున్నావు అది. నోబడీ ఎవ్రీబడి విన్స్. సో అలాంటి ఇట్ హెల్ప్స్. అది చేస్తారండి. But thank you so much for the time, Andy. All the very best for the film releasing on August 14th. I am craving for something colorful and light. So I'm genuinely looking forward to this film. Thank you. Hope you love this film. Hopefully. All the best. Thank you so much.